So we are discussing about test plan and thread groups. So I'll continue with the same topic today as well. So let me launch the JMeter quickly. So this is the Apache JMeter 5.4.3 and Apache JMeter 5.5. So you can use any version. So older version also you can use, not an issue. Okay. So there is no much changes in the older version and also in the newer versions. There is no much changes. So you can use any version. So if you double click on this Apache jmeter.jar, so what it will do, this jar file it will execute at the backend and it will open Apache jmeter tool. Okay, so this option you can use, or else second method we have jmeter.bat. Windows batch file will be there, so you can double click on this file as well. Okay, so jmeter open cheyalante you can double click on this Apache jmeter.jar, or else you can double click on this jmeter.bat. So anything is fine. Okay, so jmeter it will open. See, I have double clicked on the jmeter.bat. So first command prompt of it is open. So what you need to do, you need to minimize this command prompt. Don't close this command prompt. So if you close the command prompt, so jmeter it will close automatically. In my machine it is running bit slowly. See, it is launching now. Okay, so jmeter it is launching now. You can see the statements and all, right? So jmeter is launching. Okay, so don't close this command prompt, just minimize this command prompt, that's all. Don't close it. If you try to close that command prompt, so jmeter it will close automatically. Okay. So two jmeters are open. Okay, so let me close one. Yeah, so by default you can see test plan is present over here. So we can say test plan as a the home of all the elements. And yesterday we have discussed about the threads, right? So right click on the test plan, mouse around to that. Here you can see threads, right? So we have discussed about the thread group, setup thread group, and tear down thread group. So those three things we have been discussed. So remaining these many things and all. So these and all are the plugins: arrival thread group, concurrency and all. So going forward I'll explain about this. Okay, so me jmeter lo ivi undavu. So I will tell you how you can add this the plugins and all. Okay, so ninna manam threads avanni discuss chesam. So let me explain about these three what we call check boxes, why we need to use and all. So first checkbox you can see here, run thread groups consecutively. So what it mean, run thread groups consecutively? So if we check this checkbox, what happens? If you uncheck this checkbox, what happens? So that you should know. Let us assume you are using multiple thread groups. You can see run thread groups. Okay, so multiple thread groups ఉన్నప్పుడు how you need to execute. అన్నీ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా లేదా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా? So that requirement. So based on your requirement, so you can choose like you can execute one after one, or else you can execute all at once. So let me tell you. So let me open the better. I can right click on the test plan, mouse around to that. I am adding one thread group, so I have added it. And see, I am going to add some dummy request over here. So right click on the thread group, mouse around to that. So add the sampler. Don't be confused. Going forward, I'll tell you what is sampler and all. Okay. So I have added three requests here. So let me rename it as request number 1, request number 2, and request number 3. Okay. So like similarly, I am adding one more thread group. So I am copying this thread group. So right click on that and you can see copy and go to the test plan and right click on that and you can paste it out. You can see one more thread group is present out here. So let me rename it as thread group underscore 1 and let me rename it as thread group underscore 2. Okay, and let me give it as 4. Only for demonstration purpose I am creating the dummy request and all, so you no need to worry, just try to understand what I am saying, that's all. Okay, so you can see
thread group 1 there are 3 requests, and thread group 2 also there are 3 requests. Okay, so ఇప్పుడు మామూలుగా as per order. Okay, let me add the listener. So to see the output and all, we need to add the listener view results tree. So I have added view results tree. Click on the play button and see what happens now. See 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so first thread group 1 it is executed, and then thread group 2 is executed. You can see thread group 1, 1, 2, 3 we have. So those 3 requests are executed here. You can see 1, 2, 3. Those 3 are executed. So then thread group 2 is executed, and you can see 4, 5, 6 we have. So those 3 are executed here. 4, 5, 6. Okay, so those 2 thread groups are executed. Okay, so మీరు ఇక్కడ చూస్తే I haven't checked this checkbox. చెక్ బాక్స్ నేను చెక్ చేయలేదు. సో చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్, అండ్ దెన్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 2 ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మీరు. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ 1. థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. After completion of this thread group 1, I need to go with the thread group 2. So like that means then you need to go to the test plan and you need to check the checkbox. So ఈ checkbox ni check చేయాలి. See, let me give you a simple example. Okay, so I am going with so I am going to run for 5 seconds. First thread group in 5 seconds run chestanu. After that I want to start this thread group 2. Okay, so let's see. Clear your data, click on the play button. Okay, so it is asking to save, so I have clicked on the see 1 2 3 1 2 3 we are able to see 5 seconds అయిపోయింది, and now you can see finally at the end you can see 4 5 6 it is executed. I am using 2 thread groups over here. One thread group you can see I have applied only one user and I am running for 5 seconds. So first this thread group it will execute with a single user, and the test it will run for 5 seconds. So once this thread group 1 is completed, like 1 2 3, if we move to 5 seconds execute ayin tarvata, second thread group can be initiated. So in the second thread group you can see I have applied only one user, and loop count you can see only 1. So what it mean? 4 5 6. So these 3 requests can be executed only one time. You see here, so 4 request is executed one time, 5 is executed one time, and 6 is also executed one time. So remaining requests like 1 2 3 those are there in the thread group 1, right? So those are executed for 5 seconds time duration. Okay, see, clear the data and click on the play button again. So children, so you need to observe this one, so then only you can understand. See, first 5 seconds varaku thread group 1 it will execute. So you can see 1 2 3 1 2 3 1 2 3 back to back all the requests have been executed for the duration 5 seconds. So once the duration 5 seconds is completed, so you can see second thread group is triggered. So in the second thread group you can see only one user I have added, and loop count is 1 I have given. So request 4 request 5 request 6, so those 3 have been executed only one time. So ilaga ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా. ఫస్ట్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 తర్వాత థ్రెడ్ గ్రూప్ 2, లేదంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ 2లో కూడా సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ స్పెసిఫై ద లైఫ్ టైమ్ లైక్ థ్రెడ్ డ్యూరేషన్ యాజ్ ఎ 5. సో నౌ క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఫస్ట్ 5 seconds you can see only 1 2 3 1 2 3 and all you can see, right? So once the 5 seconds is completed, now you can see 4 5 6 4 5 6 and all. So what it mean? So 1 2 3 those 3 requests are there in the thread group 1, and the test will run for 5 seconds, and 4 5 6 those 3 are there in the thread group 2, and it will run for 5 seconds. Okay, so like that ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనకి రన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. అలా వద్దు, నాకు రెండు ఒకేసారి రన్ అవ్వాలి, థ్రెడ్ గ్రూప్ 1 అండ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ 2, సో రెండు ఒకేసారి రన్ అవ్వాలి, ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, so click on the view results tree, clear your data, click on the play button. So now you can see all the requests can be executed. You can see 1 2 3 and you can see 4 5 6. So all the requests can be triggered at the same time, and you can see, so once the 5 seconds is completed, the test it will stop over there. ఎందుకు 5 seconds కే ఆగిపోతుంది అంటే, let me give you the simple example. See, రన్నింగ్ రేస్ జరుగుతూ ఉంది.
సో రన్నింగ్ రేస్ జరుగుతూ ఉంది, ఇలా ఒక సర్కిల్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద బిగినింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో బిగినింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నాడు. సో ఇన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు, సో ఫస్ట్ రన్నర్ వన్ని పరిగెత్తమంటున్నాడు. సో వాడు పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాడు. ఓకే, సో పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయాడు. సో లెట్ us assume he is taken 2 minutes టైం. సో రన్నర్ 1 2 minutes టైం తీసుకున్నాడు కంప్లీట్ చేయడానికి. సో నెక్స్ట్ రన్నర్ని పరిగెత్తమంటున్నాడు. ఓకే, సో వాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాడు స్టాప్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ వాడు పరిగెడుతున్నాడు ఇట్లా. సో వీడు పరిగెత్తి సో హీ ఈస్ టేకెన్ 2.5 minutes టైం. ఓకే, సో 2.5 minutes వీడు తీసుకున్నాడు రన్ చేయడానికి, కంప్లీట్ చేయడానికి. సో లైక్ దట్ కన్సిడర్ వన్ మోర్ పర్సన్. సో వాడు సెకండ్ వాడు అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ వాడు పరిగెత్తాడు. సో లెట్ us assume he is taken 1.5 seconds. ఓకే, ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి పరిగెత్తితే ఏమవుతుంది అంటే, సో మనం టైం ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, ఫస్ట్ వాడు అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేయాలా, సెకండ్ వాడు అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేయాలా, థర్డ్ వాడు అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేయాలి. సో ముగ్గురు వాళ్ళ రన్నింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేయాలి. సో అప్పుడు వీడు వెయిటింగ్ టైం ఏమవుతుంది, సో ఫస్ట్ టైం వాడు కంప్లీట్ చేసింది ఫస్ట్ రన్నర్ 2 నిమిషాలు, సెకండ్ రన్నర్ 2.5, థర్డ్ రన్నర్ 1.5. ఇప్పుడు ఇవి ఎన్నింటిని మనం యాడ్ చేస్తే సో 2 2 4 5 6. సో టోటల్ వీడు ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, 6 minutes వెయిట్ చేయాలి. వీళ్ళు ముగ్గురు రన్నింగ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే సో వీడు 6 minutes వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, అదే ముగ్గురిని ఒకేసారి పరిగెత్తమని చెప్పామనుకోండి, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీడు ఇన్ని నిమిషాలు వెయిట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఓకే, సో ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ సీ మ్యాక్సిమం టైం 2.5 seconds. సో విత్ ఇన్ 2.5 seconds రన్నింగ్ రేస్ కెన్ కంప్లీట్ హియర్. సో రన్నింగ్ రేస్ మ్యాక్సిమం 2.5 seconds వీడు ఎక్కువ తీసుకున్నాడు కాబట్టి, సో ఈ టైం లోపలనే మీకు రన్నింగ్ రేస్ అయిపోతుంది. దిస్ గై నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 6 seconds, 6 minutes. ఓకే, ఇంతకుముందు 6 minutes వెయిట్ చేశాడు, ఎందుకు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అయింది, రైట్. ఫస్ట్ ఒకటి రన్ చేశాడు, తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత రెండోవాడు అయిపోయిన తర్వాత మూడోవాడు, ఇలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ అయింది కాబట్టి టైం అంతా యాడ్ అయ్యింది. సో ఫస్ట్ వాడిది టైము ప్లస్ సెకండ్ వాడి టైము ప్లస్ థర్డ్ వన్ టైం, మూడింటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ద టైమ్ యాజ్ 6 minutes. లేదు అందరినీ మనం ఒకేసారి రన్ చేయమన్నాం అనుకోండి, ఒకటి ఫస్ట్ వాడు 2 నిమిషాలు కంప్లీట్ చేశాడు, రెండోవాడు 2.5, మూడోవాడు 1.5. మ్యాక్సిమం టైమ్ ఈజ్ 2.5 minutes. సో వీడు 2.5 minutes మాత్రమే వెయిట్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇలాగా, అది డిఫరెన్స్. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్కి అప్లై చేస్తే, లెట్ us assume he is the runner 1 and runner 2. సో ఇద్దరిని మనం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ చేయమన్నప్పుడు రన్నర్ 1 సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, 5 seconds రన్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ 5 seconds అయిపోయిన తర్వాత రన్నర్ 2 వీడు స్టార్ట్ చేయాలి, అండ్ దట్ గై ఈజ్ ఆల్సో రన్నింగ్ ఫర్ 5 seconds. సో టోటల్ టైం ఎంత, 5 + 5 10 seconds అవుతుంది. ఎప్పుడు, సో గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఓకే, యూ కెన్ సీ 1 at a time. So first thread group 1 it will execute, and then thread group 2 it will execute. So just click on the play button and see. So first thread group 1 execute avutundi, you can see 1 2 3 and all. So once 5 seconds is completed, so then you can see thread group 2 can be initiated, then you can see 4 5 6 and all, right. The test it will stop at 10 seconds, you can see. So once the 10 seconds is completed here, you can see the test is stopped over there, right. So ikkada meer ichina 5 seconds plus ikkada ichina 5 seconds, 5 + 5 10 you can see, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇద్దరిని ఒకేసారి పరిగెత్తమంటున్నాను నేను. సో ఏం చేయమంటున్నాను, ఐఎమ్ టెలింగ్ దీస్ 2 guys టు స్టార్ట్ రన్నింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ విత్ ఇన్ 5 seconds ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ స్టాప్. సీ ఇద్దరు ఒకేసారి పరిగెడుతున్నారు. యూ కెన్ సీ 1 2 3, యూ కెన్ సీ 4 5 6 ఆల్ యూ కెన్ సీ. సో వన్స్ ద 5 seconds ఈస్ కంప్లీటెడ్, యూ కెన్ సీ ద టెస్ట్ ఈస్ స్టాప్డ్ ఓవర్ దేర్. సో ఇద్దరు ఒకేసారి పరిగెత్తారు. సో ఇద్దరు ఒకేసారి పరిగెత్తాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ సీ వీ నీడ్ టు అన్చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్, రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కన్సిక్యూటివ్లీ. Okay, so that is the difference. This is very very important question. So people they'll ask in the interview. I have a scenario. So in my scenario there are 2 thread groups like this. So there are 2 thread groups like this. So I want to execute the thread groups one after one. First ఒకటి execute చేయాలి. After completion of this thread group I need to go with the second thread group. So what is your approach? So like that people they'll ask you. Simply you can tell, so in the test plan, so we have a property called run thread groups consecutively. So if you check this checkbox, so first thread group 1 can be initiated. So once it is completed, so then the thread group 2 can be initiated. So like that it will go.
So if you uncheck this checkbox, run thread groups consecutively, so both can be triggered at the same time. So this is the the answer you need to explain, you need to give. ఓకే, రెండు సినారియోలు ఉంటాయి ఇక్కడ. సినారియో నెంబర్ 1 రెండు ఒకేసారి రన్ చేయాలి. సినారియో నెంబర్ 2 ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దీస్ టూ ఆర్ ద టూ సినారియోస్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Okay, so in the in the real time also we can use, so there will be a requirement like that. Okay, so okay, so that is about run thread groups consecutively. And next one you can see, run tear down thread groups after shutdown of main threads. Okay, so run tear down thread groups after shutdown of main threads. So ఎప్పుడు దీన్ని మనం చెక్ చేయాలి, ఎప్పుడు చెక్ చేయకూడదు అంటే, so always you can see that particular option will be checked always. ఎప్పుడు చెక్ చేసే ఉంటుంది చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ మీరు జేమీటర్ లాంచ్ చేసి చూస్తే, సో దిస్ ఆప్షన్ విల్ బి చెక్డ్. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. అసలు ఎందుకు ఆప్షన్ అంటే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద స్టోరీ అగైన్. ఓకే, సో ఇదే స్టోరీ తీసుకుందాం. ఓకే, సో రన్నింగ్ రేస్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు లెట్ మీ కన్సిడర్ 3 రన్నర్స్. సో రన్నర్ 1, ఓకే, సో రన్నర్ 1 ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో రన్నర్ 2, వీడు, అండ్ రన్నర్ 3. ఓకే, సో 3 రన్నర్స్ ఉన్నారు మనకి. ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఎప్పుడైతే విజిల్ వేస్తాడో, సో వీడు పరిగెత్తాడు, అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ వాడు పరిగెత్తాడు, సో థర్డ్ వాడు పరిగెత్తాడు, ముగ్గురు పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. సో ఎవడి కెపాసిటీని బట్టి, వాడి కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది, వాడు చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తచ్చు. సో వీడి సెకండ్ వాడికి కెపాసిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంది, సో వీడు ఫస్ట్ వాడి కన్నా కొంచెం నెమ్మదిగా పరిగెత్తచ్చు. సో థర్డ్ వాడికి అందరికన్నా కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది, సో వీడు అందరికన్నా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తచ్చు. ఓకే, సో అందరికన్నా వీడు ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడు, లెట్ అస్ అజ్యూమ్. సో వీడు అందరికన్నా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తున్నాడు. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ దిస్ గై ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ద ఇటరేషన్. సో మీరు ఏమంటున్నారు, 5 seconds పరిగెత్తండి అని చెప్పారు అనుకుందాం. సో 5 seconds లోపలే పరిగెత్తాలి అని మీరు చెప్పారు, 5 seconds అని. ఓకే, సో పరిగెత్తుకుంటా వచ్చాడు, వీడు స్టార్ట్ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాడు, వీడు రీచ్ అయిపోయాడు. 5 seconds ఈజ్ కంప్లీటెడ్. సో దిస్ గై ఈజ్ స్టాప్డ్ హియర్. అండ్ రిమైనింగ్ 2 ఇక్కడ చూడండి, ఒకడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, సో ఇంకొకటి ఇక్కడ ఉన్నాడు, రైట్. సో వీళ్ళిద్దరు ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రన్నింగ్ రేస్ అనేది ఆపేయమన్నాడు కాబట్టి, సో వీళ్ళు చిన్నగా పరిగెత్తుకుంటారు ఇక్కడ నుంచి. ఎలాగో ఆగిపోయింది కాబట్టి ద పీపుల్ దే కెన్ స్టాప్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు ఇక్కడే ఆగిపోవచ్చు, సెకండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి రన్నర్ వాడు ఇక్కడే ఆగిపోవచ్చు. సో లేదు, అదే స్పీడ్తో పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి సో దే కెన్ స్టాప్ అట్ ద బిగినింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే వాళ్ళు రన్నింగ్ రేస్ స్టార్ట్ చేశారో అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి సో అక్కడికి ఆగిపోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు 2 scenarios చూడొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ రేస్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో, సో దే కెన్ స్టాప్ అట్ దేర్ ఓన్ ప్లేసెస్, వాళ్ళ ప్లేసెస్లో వాళ్ళు ఆగిపోవచ్చు. సో లేదనుకోండి, సెకండ్ సినారియో పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి సో ఇక్కడ ఆగిపోవచ్చు. అలాగా ఇప్పుడు ఇదే సినారియోని మనము జేమీటర్కి లింకప్ చేస్తే, సో వన్స్ మీరు టెస్ట్ అయిపోయింది అంటే, సో పీపుల్ హూ ఎవర్ అట్ ద మిడిల్, సో మిడిల్లో ఉంటారు. మిడిల్లో అంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉంటారు, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడనే ఆపేయాలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు అన్చెక్ ది చెక్ బాక్స్. ఓకే, సో లెట్ us assume మీ యూజర్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసాడు, టెస్ట్ అనేది అయిపోయింది. యూ కెన్ సీ 5 seconds అయిపోయింది, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ దగ్గర ఆగిపోయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అయింది, అంతేగాని 2, 3 వాడు ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఓకే, సో అప్పుడు మనం లెట్ us assume you are stopping the test. If you want to stop your test, so then go to the test plan and uncheck this checkbox, run tear down thread groups. దీన్ని అన్చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో లేదు, ఆల్రెడీ 1 కంప్లీట్ చేశాడు కాబట్టి లెట్ హిమ్ టు కంప్లీట్ 2, 3. సో ఆల్రెడీ 1 కంప్లీట్ చేశాడు, 2, 3 కూడా కంప్లీట్ చేయనీలే అనుకుంటే యూ కెన్ చెక్ దిస్ చెక్ బాక్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ ఆల్. సో బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. So I'm not sure like whether you have understood this particular feature or not. Okay, so మధ్యలో ఉన్న యూజర్స్ లైక్ ఇలా మధ్యలో ఉన్న యూజర్స్ వాళ్ళని మధ్యలో ఆగిపోకుండా, సో వీ నీడ్ టు మేక్ దెమ్ టు కంప్లీట్ దేర్ ఇటరేషన్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళని సో ఇటరేషన్ కంప్లీట్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో ఇలా కంప్లీట్ చేసే చెప్పే ఆప్షన్ ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఆప్షన్, రన్ టియర్ డౌన్ థ్రెడ్ గ్రూప్
after shutdown of main threads. So this is the option. So this will be checked always by default. Okay, I am recommending you that. So don't uncheck this checkbox. Please check this checkbox like this. Okay, that you can remember. Okay, and coming to last one, this one checkbox, functional test mode. So actually, functional test mode and all we do not use in the real time. So being a performance tester, we do not concentrate on the functional part. We will concentrate on non-functional testing zone. So you don't check this checkbox. If you check this checkbox, what happens now? So there might be impact on your performance. మీ application performance మీద impact ఉంటుంది. So there will be a degradations. You cannot achieve your SLA, the response times and all. This is the high level thing and all. So going forward, you will come to know. Okay, so మీరు achieve అవ్వలేరు. So therefore you can see here selecting the functional test mode may advisedly affect your performance. So don't check this checkbox. This is not recommended to use in the real time and all. So this can be used by Selenium people. So this particular JMeter can be used for the Selenium testing as well. So therefore those people they can use this functional test mode. So performance people we do not use this. Okay, you can ignore it. Sometimes what happens you need to run the jar files. So jar file అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు apache jmeter.jar. సో ఇలాంటి jar ఫైల్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో based on the client requirement and all. So maximum we do not do that. So functional people they can do, like Selenium people and all. Okay, at the time what they can do, so they can add the jar file here. See, add directory to the jar file. So ఇక్కడ click on the browse. Okay, so browse మీద click చేయండి. JMeter got hanged. Yeah, you can see apache.jar, click on open, that's all. You can see the path is present here. So like this you can add the jar file. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఇది మ్యాక్సిమం మనకి యూజ్ అవ్వదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ షోడ్ దట్ టు యూ. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. So this is about test plan. So what and all properties we do have and how to use those properties and all, right? So you need to go through maximum so mainly on this thread group. Okay, this is very very important. So test plan you need to remember first two options. Okay, so first two check boxes you need to go through. Okay, so user defined variable also important, but whenever I am discussing about parameterization concept, so there I will explain about the user defined variables. So now you can ignore that. Okay, so we have completed the test plan and thread groups is also completed. So next one, non-test elements. Okay, so where it will be there, so non-test element where it will be there. So let me go to the test plan, right click on that, mouse around to that. Here you can see non-test elements at the bottom. So using this non-test elements what you can do, so you can record your actions. So నేను బిగినింగ్ నుంచి మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు, యాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయొచ్చు, లాంచ్ రికార్డ్ చేయొచ్చు, లాగిన్ రికార్డ్ చేయొచ్చు. See, so whatever the actions here you are going to perform. Let us assume flipkart.com. Okay, so I am trying to launch, so flipkart.com, let me launch it, flipkart.com. Okay, so whatever the action here I am doing, right, I am launching the application. Launching is nothing but opening the application. I can record it. I am going to log into the application. Okay, I can record that one. Okay, I am going to click on the electronics. I can record this action. Okay, so like this whatever the action here I am performing, so each and every action what I can do, I can record it. So ప్రతి ఒక్క దాన్ని నేను రికార్డ్ చేయొచ్చు. సో అలా రికార్డ్ చేయడానికి so in the JMeter we can use non-test elements. Okay, so to capture the actions and all, so in the JMeter, so we can use non-test elements. So right click on the test plan, mouse around to that. At the bottom you can see non-test elements, and that in the non-test element you can see HTTPS test script recorder. So this we can use for the recording. So recording కోసం ఏది ఎలిమెంట్ వాడతాం మనము, so we'll use non-test elements, and that too HTTP test script recorder, so we can use for the recording. Okay, so this is very very important element, so you should know. Okay, సో ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఈ నాన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, HTTP టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్
we'll discuss now. You can see here the name is populated here, HTTPS test script recorder. If you want to change this name, you can change it, or else you can ignore it, not an issue. Okay, the name కావాలంటే మార్చుకోండి, లేదంటే అలాగే వదిలేయండి, no problem. Comments, absolutely you can ignore it, not an issue. Okay, so next one, state. You can see the property state. Under that you can see start, to stop, restart and all. Okay, so if you wanna start recording, మనం రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్. ఇప్పుడు మనకి మొబైల్ ఉంది, సో మొబైల్తో మీరు షూట్ చేయాలి, ఐ మీన్ వీడియో కానీ లేకపోతే ఆడియో కానీ లేదంటే పిక్చర్ కానీ యూనో మీరు ఏదైనా తీసుకోవాలన్నప్పుడు, సో దేర్ విల్ బి ఏ స్టాప్ బటన్ అండ్ స్టార్ట్ బటన్ రెండు ఉంటాయి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, ద రికార్డింగ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. If you click on the pause button, the recording it will pause. If you click on the stop button, the recording it will stop, right? Retake button kuda untundi, you can see. So retake button so can be used to reshoot your video. Okay, so like that. So however we are seeing the options and all in the our mobile phone in the camera application, like similarly you can see the options in the JMeter as well. Start button, if you click on the start button, so you can start initiate, I mean you can start recording, you can initiate the recording. Okay, so recording ni manam initiate cheyochu. If you click on the stop button, you can stop the recording. If you click on the restart, you can retake your recording, only recording restart cheyochu meer. So like that you can use the start button to start the recording, stop button to stop the recording, restart button to restart your recording again. Okay, so these three options we will use. And you can see here global settings, port number and all. So this is very very important. Okay, see ఏం చేయాలి అంటే, see for the recording always I am recommending to use Firefox. సో బ్రౌజర్ మనము, సో బ్రౌజర్లో మీరు ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇప్పుడు మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, సో యూ కెన్ లాంచ్ దట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, రైట్? సో బ్రౌజర్లో మనం చేసే యాక్షన్స్ అన్నిటినీ, సి ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ క్రోమ్. ఓకే, సో క్రోమ్ అనే బ్రౌజర్లో నేను చేస్తున్నాను. సి ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, సో దిస్ యాక్షన్ ఐ కెన్ రికార్డ్. సో లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ హియర్ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ లెవెల్, సో ఐ కెన్ రికార్డ్ ఆల్ ద యాక్షన్స్. ఓకే, అన్ని యాక్షన్స్ నేను రికార్డ్ రికార్డ్ చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ Firefox for the recording. That is the best approach. So let me launch the Firefox. So if you do not have the Firefox, I am recommending you to download and install the Firefox in your laptop or in your desktop. Okay, so use Firefox. I am opening the Firefox now. See, once you have been open the Firefox, you can see like this the first page. Here you can see right side top corner, three line icon button will be there. Click on that one and click on the settings. At the bottom you can see settings. Click on the settings. What happened today? Okay, so you can see settings. This is the settings page, and search for proxy. What you need to do, you need to search for the proxy. So you can see I am searching for the proxy. You can see network settings here. Double click on the settings. Okay, so double click on the settings. You can see here by default no proxy will be there like this. Okay, ilaga no proxy అని ఉంటుంది మీ బ్రౌజర్లో. So what you need to do, you need to choose manual proxy configuration. Okay, so manual proxy configuration select చేసుకోవాలి. And here for you I think it will show like 127.0.0.1 something, 127.0.0.1 ఇలాగా ఉండొచ్చు. సో యూ రిమూవ్ దట్ వన్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి, సో ఏమున్నా కూడా దాన్ని రిమూవ్ చేయండి. జస్ట్ టైప్ లోకల్ హోస్ట్, డోంట్ గివ్ ఎనీ స్పేసెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో స్పేసెస్ అనేవి ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, బిగినింగ్లో కూడా సో ఎల్కి ముందు స్పేసెస్ అనేవి ఉండకూడదు, టీ తర్వాత కూడా స్పేసెస్ అనేవి ఉండకూడదు. ఇలాగా ఎక్కడ కూడా మీరు స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ యూ కెన్ సీ లోకల్ హోస్ట్, దట్ షుడ్ బి ఏ లోయర్ కేస్ లెటర్స్. ఓకే, సో మొత్తం అన్ని స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ దెన్ పోర్ట్ నంబర్,
So you need to use the same port number whatever you are using in the JMeter. So JMeter lo chudandi port number. So you have mentioned 8888 here. Same thing you need to use here. 4 8 so you can see 4 8s you need to type here. I think for you 8080 something will be there. What you need to do? So put all 8s here. 4 8s. Okay, and check the checkbox this one. Okay, so ఇలా ఉంటుంది మీకు. Also use the proxy for HTTPS. So check this checkbox. Okay, so whatever you are typing here, so the same one I am using for HTTP and HTTPS. ఈ HTTP ఏంటి అంటే, సో మీరు ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి, సో లెట్ us assume I am typing the Flipkart. Okay, let me copy this one, copy the URL and paste here. Okay, in the next tab you can see HTTPS. Okay, so మీరు ఏదైనా వెబ్సైట్ మీరు ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే దానికి ముందర యూ కెన్ సీ లైక్ either HTTP will be there or HTTPS will be there. Okay, so HTTPS అంటే ఏంటి? Hypertext Transfer Protocol Secure. Okay, if you want you can type here HTTPS full form. Okay, so full form, if you type here you can see Hypertext Transfer Protocol Secure, right? So this is full form of HTTPS. మీరు ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా HTTPS or HTTP will be there. Okay, దీంట్లో ఒకటి ఉంటుంది. So I am using the proxy for both HTTP and HTTPS. For both I am using the proxy. Okay, so therefore I am typing here localhost. Okay, and the port number, whatever the port number I am using in the JMeter, same port number I am using in the browser as well. Okay, Sarget host దగ్గర కూడా enter the same thing whatever you have entered here. So do enter the same thing and put the port number same one. Okay, and that's all. So come down and click on OK. That's all. I have configured the proxy. Okay, so this is the way you need to configure the proxy. ఎందుకు ప్రాక్సీ చేయాలి, ఇలా చేయాలి అంటే, see బ్రౌజర్ లెవెల్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫ్లిప్కార్ట్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఫేస్బుక్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ హియర్. నా జేమీటర్కి ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఈ ఫేస్బుక్ని, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ని నేను క్యాప్చర్ చేయాలా, దీన్ని రికార్డ్ చేయాలని దానికి ఎలా తెలుస్తుంది? దానికి తెలియదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, సో జేమీటర్ని బ్రౌజర్ని రెండింటిని మనము లింకప్ చేయాలి. సో అలా లింకప్ చేయడానికి వాట్ యూ కెన్ డూ, సో లింక్ చేయడానికి యూ కెన్ డూ ద ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్. సో దట్స్ వాట్ వీ డిడ్. సో వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ ద ప్రాక్సీ హియర్, మాన్యువల్ ప్రాక్సీ. See, manual proxy configurations we did. So now, so JMeter and port, JMeter and your browser, those two, it will run on the port number called 8888. So 8888 అనే port number మీద, so ఇవి రెండు those two it will work. So whatever the action you are doing here in the browser Firefox, the same action can be captured by your JMeter. See, ఇప్పుడు మీరు నేను ఇద్దరం ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ, how we are communicating here. So we are communicating on the platform called Google Meet. So we are using this link and we have connected here. Like similarly, so your JMeter, so it is using the port number called 8888 and I have given the same port number here in the browser as a proxy. So therefore this particular JMeter and browser, so those two it will run on the port number called 8888. So ఈ మనం బ్రౌజర్ లెవెల్లో మీరు ఏ వెబ్సైట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారో ద సేమ్ వెబ్సైట్ యాక్షన్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ బై యువర్ JMeter. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్ సింప్లీ ఐ కెన్ సే. ఓకే, సో అందుకోసం మనం ప్రాక్సీ చేయాలి. ఓకే, సో నేను ప్రాక్సీ చేశాను, హౌ ఐ కెన్ ఎన్ష్యూర్, సో నా ప్రాక్సీ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ కాన్ఫిగర్ ద ప్రాక్సీ లైక్ దిస్, సో జస్ట్ ఓపెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద browser. Okay, so any of the one tab you can open and launch any one of the website. Okay, I am launching the Amazon. See, I am trying to launch the Amazon website, so I cannot see the Amazon page. Amazon page అనేది నాకు డిస్ప్లే అవ్వదు. See, Amazon, the proxy server is refusing the connection. So what it mean, so నేను ప్రాక్సీ చేశాను, ఇక్కడ మార్చాను, so that's why it is not allowing me to use the అమెజానే కాదు, మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోండి మీకు వర్క్ అవ్వదు. సో ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు అంటే, ఐ హ్యావ్ డన్ ద ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ ఓవర్ హియర్. సి, ఇప్పుడు నో ప్రాక్సీ పెట్టాను, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో నౌ జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఇట్, సో ఇట్ విల్ వర్క్ నౌ. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు అమెజాన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ రిమూవ్ ద ప్రాక్సీ అనేది తీసేశాను.
Now you can see we are able to see the Amazon website. So now go to your settings again. Go to the settings again, click on the refusing connection అని కనపడతా ఉంది మనకి. సో ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ హియర్. సో జేమీటర్లో మనం స్టార్ట్ బటన్ ఉంది కదా, సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు, సో అప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ అనేది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు వన్స్ మీరు ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చేశారు, చేసిన తర్వాత మీకు జేమీటర్ వర్క్ అవ్వదు. జేమీటర్ మీ బ్రౌజర్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అంటే, మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది, లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. సో దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు డూ ద ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఆల్, సో యూజింగ్ ద పోర్ట్ నంబర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, so this HTTP domain you can ignore it, not an issue. And you can see two tabs here, test plan creation and request filtering. So let me go with test plan creation. So under that you can see test plan content. Okay, so test plan content will be there. So let's see what under this. Target controller means, so where you are going to record the actions. నువ్వు ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే. సో అది మనము ఇక్కడ మనం చెప్పాలి. సో టార్గెట్ కంట్రోలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో ద ప్లేస్ వేర్ we are going to record. Okay, or the element which we are targeting to record. Okay, so you can see by default use recording controller will be there. So click on that, you can see thread group 1, thread group 2 and all. So we have added the thread group 1 and thread group 2, that's why you are seeing thread group 1 and thread group 2 here. Suppose if you have not added the thread group, so then you cannot see anything here. So ఇక్కడ ఏమీ ఉండవు. So let me delete this thread group 1 and thread group 2. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, go to the desktop recorder. So click on this use recording controller. You cannot see the thread groups and all. So why? Because I have not added any thread group. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? So let me add the thread group. So the best practice is add one thread group. Okay, so then go to the desktop recorder and target controller. So make it as test plan thread group. Okay, so ఇది చేంజ్ చేయకుండా మీరు యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఇలాగే పెట్టి, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో మీరు టార్గెట్ కంట్రోలర్ మీరు యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అని అలాగే పెట్టేసి, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, ఓకే, సో యూ కెన్ సీ వన్ ఎర్రర్ you can get. So what it is saying, target controller is configured to use recording controller. No such controller is existing, like that it is showing. You can see టార్గెట్ కంట్రోలర్ నువ్వు ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అని చెప్తే, ఇక్కడ మేము యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అని ఉంది. హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్పేస్ ఏరియా దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్. ఎక్కడైనా యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అని ఉందా? రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ అని ఎక్కడా లేదు. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెనాట్ యూజ్ దిస్ వన్. దీన్ని నేను రికార్డ్ చేయలేను అని చెప్తా ఉంది. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, సో గో హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డ్రాప్ డౌన్. యూ కెన్ సీ Testplan HTTPS test script recorder, and also you can see Testplan thread group. So better you can choose Testplan thread group. Okay, so now click on the start button. So you can see, right, so it is loading like this. So what it means, it is generating the certificate at the back end. So whenever you are using JMeter, okay, so for the first time it will generate the certificate. Okay, so that certificate we will call as root certificate. Okay, so root certificate అనేది generate అవుతుంది. So it is generating at the back end. So what you need to do, so you need to install that certificate in the browser. See, root certificate is generated. It is valid for 7 days. Okay, click on allow access. You can see whenever you have clicked on the start button, the root certificate can be generated. You can see this is valid for 7 days. Certificate has a duration validity of 7 days, it is showing. Okay, so
సో 7 days వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది వన్స్ మీరు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేస్తే. సో లెట్ us assume today I have generated a certificate and that is valid for till 20 till 13 plus 7 20. Okay, 20 date వరకు నాకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. సో హౌ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ అంటే go to your bin folder and you can see here. Okay, so Apache JMeter temporary root ca.crt and you can see time as well 13/10/2022 8:39. So just now we have generated this certificate. So to check the validity, just double click on that particular certificate. Okay, so just దాని మీద double click చేయండి and you can see the details. So when you have see, you can see whenever you have double clicked on this Apache JMeter temporary root ca.crt, you can see this one and you can see here the time valid from చూడొచ్చు మీరు. ఓకే, సో 13/10/2022 to 20/10/2022 అంటే 20వ తేదీ వరకు యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ సర్టిఫికెట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్లో మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, సో దెన్ యూ కెనాట్ రికార్డ్ ద యాక్షన్స్. సో మనం బ్రౌజర్లో చేసే యాక్షన్స్ అన్నిటిని రికార్డ్ చేయాలి అంటే first thing you need to set the root certificate, you need to set the proxy settings, and then second thing is you need to install the certificate in your browser. Okay, so those two things you need to do. Already we have been configured the proxy already manam chesam. So now you need to install the certificate. So settings lone unna manamu. So go to the settings and type certificate. Okay, CERT and type cheyagane certificates and click on the view certificates. Okay, so click on the view certificates. By default you can see like your certificates ila untundi meeki. You just go and click on the authorities. Okay, click on the authorities. At the bottom you can see import. Click on that import. Okay, so click on this import button. So you can see pop-up window. Okay, so go to your JMeter, so where it is and all. I am using 5.4.3. so go to the bin folder. In the bin folder you can see root certificate. Okay, Apache JMeter root ca.crt and you can see the date and time as well. Click on that one and click on open. Okay, so just two check boxes you need to check it out. Click on OK. Okay, so click on OK. That's all. This is how you need to install the certificate. How to ensure నువ్వు సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేసావా లేదని ఎలా తెలుస్తుందంటే click on the view certificate again and follow the same thing. Click on the authorities, click on the import. Okay, so click on the root certificate again, click on open, then it will show an alert. The certificate is already installed as a certificate authority. So what it means, you have installed the certificate successfully. Okay, so this is how you need to do proxy settings and how you need to install the certificate in the browser. Okay, so these two are very important. So if not, you cannot record your actions and all. Okay, so adi anamata. So now we'll see how we can record and all. Recording ela cheyali చూద్దాం. Okay, so now click on the start button. So once you have been clicked on the start button, you can see root certificate is created and that is valid for 7 days. Already certificate is generated, right? So that we have installed in the browser. Already చేసేసాం కాబట్టి ఇంకా 7 days వరకు చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 7 days తర్వాత మళ్ళీ మనం యూనిట్ ఇన్స్టాల్ ద సర్టిఫికేట్స్, న్యూ సర్టిఫికేట్. ఓకే, కొత్త సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో దాట్ యూనిట్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, సో టిల్ 20వ తేదీ వరకు యూ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సర్టిఫికేట్ అగైన్. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ సర్టిఫికేట్. మీరు చూడండి ఇక్కడ. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద స్టార్ట్ బటన్, సో మనకి ఇలాగ పాపప్ విండో వచ్చింది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో JMeter ఈస్ రెడీ టు క్యాప్చర్ ద యాక్షన్స్.
Okay, to stop the recording, click on the stop button. Okay, so మీరు recording stop చేయాలి అన్నప్పుడు you can click on the stop button, or else you can click on this button as well. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఉంది కదా పాపప్ విండో, సో దీని మీద ఉన్న బటన్ ఉంది, స్టాప్ బటన్ ఉంది, మీరు దీని మీద అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు. సో లేదంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టాప్ బటన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దీని స్టాప్ బటన్ మీద అయినా క్లిక్ చేయొచ్చు. సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, బట్ మీరు క్లోజ్ చేస్తే వర్క్ అవ్వదు, దీన్ని క్లోజ్ చేయలేరు మీరు, యూ కెనాట్ క్లోజ్ దిస్. Okay, see, I am trying to close this, it is not closing, right? If you want to stop your recording, you can click on the stop button, that's all. Okay, either this one or you can use this button, so anything, any one you can use. Okay, so now see what happens, how you can record the actions and all. Okay, see, go to your targeted browser, right? So just try to launch any one of the website. So let me go with petstore.october.com. Okay, so this is the website I am using, petstore.october.com. Let's see. Connection has timed out, something it is showing, so don't worry, just refresh it. Sometimes some applications it do not work, so you need to refresh that one. Okay, so if do not work, then we'll go with some other application. Let me go with the Orange HRM. Okay, so I am using this open source demo Orange HRM website. Let's see. Yeah, another occurred during the connection open source demo. This site cannot be temporarily available or too busy. Okay, let me stop this and let me check it out whether Orange HRM is working or not. What happened? See, the actions all recorded. Okay, let me delete this entire junk and all. Okay. Okay, so website workout only, maybe something there is issue with Firefox and all. Okay, so let me check it out. Okay, done. So go to your desktop recorder in a JMeter. Okay, so click on the start button. So we are initiating the recording, so click on OK, and you can see pop-up window. Okay, so just type the URL, so open source demo orangehrmlive.com. So we are launching the application right now. Okay, you can see, so we are launching the open source demo. Taking time to load the website and all, so be patient and see. Okay. So till
Okay, so username you can see here admin, so copy the same thing and you can put over here, paste over here, and copy this admin 123 as a password and you can paste over here. Okay, so click on the login. So I am trying to log into the RNHRM website. Okay, so launch చేసాము తర్వాత లాగిన్ కూడా చేసాము. So yeah, so login is done. You can see Paul Collins and all. Click on this one and click on the logout. That's all. So I have recorded the actions, launching the application, then logged into the application and then log out. See, log out అయిపోయాం మనం. Again you can see the login page means, so what it means, so we have successfully logged into the application. Click on the stop button. I have stopped the recording. So now go to your JMeter and see, so the actions and all recorded. So if you want to see what and all actions have been recorded and all, so what you need to do, so right click on the thread group, mouse or onto the add, so just add the listener view results tree. So using this view results tree, what you can do, so you can verify so what request you are sending to the server and what response you are getting, those things and all you can verify. See, just click on the play button and then see what happens. ఓకే, సో వీ కెన్ వెరిఫై సో ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము అనేది మనం చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ యూ కెన్ గో విత్ బ్రౌజర్. ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. గో టు ద బాటమ్, హియర్ యూ కెన్ సీ బ్రౌజర్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద browser level page, how you are getting and all. Okay, so click on any one of the request, click on the response data, click on the response body and enable this browser. Okay, so you can see the page how you are getting in the browser level and all. Okay, so like this, click on the each and every request, you can see many dummy will be recorded. Okay, so just to see one by one, so check చేసుకుంటారండి and you can see the output and all. చూడండి. Okay, you can see the image. So go to your Firefox. So you can see the images, right? So image, you can see that image is also captured. So why? Because what we are doing here, so whatever the activities it is running at the back end of this particular browser, all the actions can be recorded. So ఎన్నో plugins ఉంటాయి దీంట్లో, ఎన్నో plugins మనకి నెట్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివ్లో ఉంటాయి. So it will fetch the information and it will display here. So like news feed or entertainment news and all. So everything can be captured by your all. So what you need to do, so we need to filter those actions and all. మీకు చెప్తాను. See, so those images and all captured, news is captured. Okay, see, images and all captured. Okay, so these and all are the wasted information and all, you can see. So we can filter these things and all. Okay, you can see the image. Okay, information image. Okay, so you can see lot of information like a wasted information can be captured uh, by the JMeter. Okay, so you can filter these unwanted information and all. Let me show you our exact RNA HRM information. I will show you. Okay, so these and all are news feeds and all. So too many wasted information have been captured. You can see RNHRM. So this is the image have been captured information. You can see RNHRM logo something. So that is also captured. Okay, so like this each and every image, JavaScript, text, PDF. So everything can be captured. Okay, so what we need to do, so we need to filter the transactions and all. So going forward, I'll show you how you can filter the actions and all. So right now we are concentrating on only the things. Okay, you can see ఇంక ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఎర్రర్స్ వచ్చినట్టే మనకి కరెక్ట్గా రికార్డ్ అయినవి. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్ అన్న. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో మీకు వేరే వెబ్సైట్ మీద కూడా చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్స్ అన్నీ వచ్చాయి బేసిక్గా. సో మామూలుగా ఏదైనా మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చి ఉంటే యూ కెన్ సీ ఇట్, బట్ సో వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్.
can see launching page, you can see over there. See, so మనం గుర్తుందా ఇక్కడ ఫస్ట్ లాంచ్ చేసాం, లాంచ్ చేసిన దగ్గర మన పేజ్ ఇలా వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద లాగిన్. కావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను. సి వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద అప్లికేషన్. So then enter the URL, entered the this one username and password, and then we have been clicked on the login. So up to here, it is recorded successfully, and after that also the things are recorded. So but we are seeing the errors and all. Okay, so manaki errors vastunnai. So adi separate subject adi, maybe going forward you will come to know. So like this, so what you can do, so you can record the actions and all. మనం ఏం చేయొచ్చు, సో ఇలాగా యూ కెన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మెడ్ సో ఫర్ లైక్ లాంచింగ్, లాగిన్, లాగౌట్, సో ఆల్ కెన్ బి రికార్డెడ్. ఓకే, సో లాగౌట్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో లాగౌట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో లైక్ దిస్. సో ఆల్ ద యాక్షన్స్ కెన్ బి రికార్డెడ్ బై యువర్ JMeter. సో లైక్ దిస్. సో JMeter, ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ బ్రౌజర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్రౌజర్. మీ బ్రౌజర్ ఎలాగైతే వర్క్ అవుతుందో, లైక్ సిమిలర్లీ యువర్ JMeter ఇట్ విల్ వర్క్. సి, సో బ్రౌజర్ లెవెల్లో మీరు ఏమైతే పేజ్ చూస్తున్నారో సేమ్ పేజ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. సి RNHRM లాగిన్, సేమ్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ రైట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. సో I can say like JMeter it will work like a browser, but that is not a browser, that you need to remember. Okay, so ilaga you can record the actions and all using HTTP script recorder. Okay, so using that you can record it, but so you need to choose the target controller always, like Testplan thread group. Okay, so thread group add cheyali, so add the thread group and choose target controller as a thread group. Okay, and under that you can see grouping. So do not group samples, you can see, right. So the best approach is we can go with so put each group in a new transaction controller. So this we will use in the real time. We do not use this do not group samples and all. So we need to go with put each group in a new transaction controller for the best practice. Chudandi ela unnayo, some chunk anta unnatlundi. Okay, so let me show you the difference. Let me add one more thread group. So I am adding one more thread group here and I am renaming it as a thread group 1. Okay, so now I am going to record all the actions in the thread group 1 and go to the test script recorder. Target controller I am choosing as Testplan thread group 1. So what it means? So I am going to record all the actions in the target controller thread group. Okay, so thread group 1 low I am recording it, and grouping I am selecting like a put each group in a new transaction controller I have selected. So now go and click on the start button. So pop-up window you can see, right? Go to your browser. Okay, so just enter the name first. So I am going to launch Blaze demo application, or else let me go with the pet store. So I am going to launch the application, so therefore I have entered launch. Okay, so now I am launching the application called petstore.october.com. so I am launching the application. So you can see that particular application is launched now. So next I am going to click on the enter the store. So I can enter like so enter the store. So like this. So we need to enter the name here first and then click on the enter the store. Okay, so click on the enter the store. So now you can see the page is still it is loading. So once the loading is done, so next I am going to click on the fish. So just enter the click on fish. Okay, so click on fish and click on fish here. Okay, so now you can see fish, we have been redirected to the fish and all. Okay, so now I am going to click on angelfish. So enter, click on angelfish. Okay, so then click on the angelfish like this. So like this I have recorded some actions. Okay, so this is the website JPET store. It is a website, so where you can buy fish, your dog, your cat, your reptiles. So these many things you can purchase from here. Okay, so I have recorded those actions. Go to the thread group and see launch. So these are the actions related to launch. Then click on the enter the store. So these are the actions related to enter the store. So then click on the log, click on the fish. So this is the action related to fish. Click on the angelfish. This is the action related to angelfish, like that. So people they can understand very easily like this. So therefore, so what we can do, so we can follow this particular approach. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. సో యాడ్ ద లిస్నర్ వ్యూ రిజిస్ట్రీ.
Okay, I don't want to execute this thread group 1, so therefore I am going to click on this toggle. Okay, so దాన్ని మ్యూట్ చేసేసాను. సో టగల్ చేస్తే it do not execute right now, so thread group 1 it will execute. So click on the view registry, click on the play button and click on no. Now you can see. Okay, so it is executing right now. Okay, so a request అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. సో now instead of text go with browser. Okay, so now see each and every request. Okay, so click చేసుకుంటారండి, you can see it. See, I have launched the application, right? Welcome to JPET Store 6. So pet store ni launch చేసినామంటే మనం first time you can see what is the page you can see. Loading now. Pet store. You can see welcome to JPET Store, enter the store. Same thing you can see, welcome to JPET Store, enter the store, right? So that is the first action. So next, so like for each and every request multiple actions can be recorded. You no need to worry about that. So I'll tell you going forward. Okay, okay, so this is waste one. See, once you have been clicked on the enter the store, then you can see salt water, fresh water and all, right? So let me click on the enter the store. If you click on the enter the store, you can see salt water, fresh water, various breeds, exotic varieties. Okay, sign in. So these are all things you can see. You can see the same thing, sign in, search button, salt water, fresh water, exotic varieties. You can see same thing you can see like this, for each and everything, everything will be recorded here. See, డాగ్స్ ఇవన్నీ జిప్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను పేజ్ లాంచ్ చేశాను. ఈ పేజ్లో యూ కెన్ సీ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, టెక్స్ట్ ఉన్నాయి, రైట్, జిప్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో వన్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి రికార్డెడ్. సో జిప్ ఫైల్కి ఒక రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది, ఫిష్కి ఒక రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇమేజ్కి ఒక రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. లైక్ దట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యూచర్ one separate request can be recorded. You can see dot gif, dot gif, dot gif, dot gif and all. You can see these are the image files. Okay, you can see each and everything can be recorded and can be captured by your JMeter. Okay, so click on the fish. If I click on the on the fish, you can see I can see the fish and the types of fishes and all I can see here. Click on the fish, whatever I am seeing here on the browser level, fish, angelfish, starfish and all, tigerfish, shark and all, same thing I can see here. So then I have been clicked on the angelfish. If I click on the angelfish, I can see large angelfish and small angelfish. Same thing I can see here in the browser as well. See, large angelfish, small angelfish. So we have recorded all the actions. See, so like this, we can record all the action. This is the best practice, and real time also we will follow the process like this. Okay, whenever you are recording, so you need to choose grouping as put each group in a new transaction controller. అదే మనం ఇంతకుముందు చూడండి థ్రెడ్ గ్రూప్లో, సో ఇలాగ వచ్చాయి. సో అన్నీ మింగిల్ అయిపోయినాయి, ఒకదాని ఒకటి కలిసిపోయి, రైట్, అలా ఉన్నాయి. సో అలా ఉంటే మనము యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై ద రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఆల్, యూ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. అదే మీరు ఇక్కడ చూస్తే లాంచ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ టు లాంచ్ అండ్ ఆల్. So if you double click on this enter the store, you can see the request related to enter the store, right? So if you double click on the click fish, so you can see the request related to click on the fish. So like that, so the script look like, so very beautiful if you follow this approach. So that's why, real time people, they'll follow this type of approach. Okay, that is about grouping and all. And this one you can ignore right now. So going forward, we will come to know about that. And coming to HTTP sampler settings and all, so tomorrow I'll tell you about this. Okay, today anyhow 9:05 is right, so tomorrow I'll tell you about this. Okay, so I'm stopping here for the day. So anything from your end, any clarifications and all, you can ask me now.